হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো বন্ধুরা, আজকে আমি দেখাবো কীভাবে আপনার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে ব্রাক ইপিএল এর যে আইডেক্স একটা অ্যাপস আছে, সেই অ্যাপসে কীভাবে আপনারা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করবেন সেটা আমি বিস্তারিত আলোচনা করব এখানে। তো আমি চলে যাব এখন আমার মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনে। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার স্ক্রিনে আইডেক্স নামে একটা অ্যাপ্লিকেশন আছে। এটা ব্রাক ইপিএল এর যে নিজস্ব তাদের যে অ্যাপ্লিকেশন এবং তাদের ওয়েবসাইট, সেটা হচ্ছে এই আইডেক্স তাদের একটা অ্যাপ। তো এই অ্যাপে আপনারা কিভাবে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করবেন, তো যারা সিডিবিএলে যারা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করছেন আইপিএল যে ব্র্যাক ইপিএল এর আন্ডারে যারা ব্রোকার, ব্র্যাক ইপিএল এর যে ব্রোকার আছে সেই ব্রোকারে যে যারা অ্যাকাউন্ট করছেন, তো তারা এই আইডেক্স অ্যাপটা ইউজ করে তারা আপনারা অনলাইনের মাধ্যমে আপনারা ট্রেড বেচা কেনা করতে পারবেন আর কি এটার মাধ্যমে। তো আমি চলে যাবো এই অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে। তো এটা ওপেন করার পর আপনাকে এরকম একটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে মোবাইল স্ক্রিনে এরকম একটা স্ক্রিন আপনারা দেখতে পাবেন। সাইন আপ অ্যান্ড লগ ইন, এই দুইটা অপশান এখানে দেখতে পাবেন।